smells so good. Pop some bottles. So as soon as you come in, instead of going to your left, if you go to your right, all this area right here is trailer parking, car parking, but there is a pretty large area for trailers. We're gonna check out the boat ramp now. Aquí o cualquier albergue. Porque la camioneta es aquí, el bote, ¿no? Y el trailer aquí. So the tide's really low. Hopefully we have enough ramp. But it seems like it ends like literally right there. And thankfully we have a small boat because this is not that wide. Yeah, ahí está bien. For comparison, our boat is a 17-foot boat. Hey, we got a chair. Alright, let's check this out. Villa 5. We're gonna put my first fan right here. Go on, Mahi. What, Mahi? Ya. Vamos a quitarnos los zapatos para no ensuciarlos. ¿Están limpiados? Está limpio. Ahí lo veo. Estaría bueno traer las cosas para pasar el olor. Yo Es un mini apartment. traje ese para echarle el pulso. En todos lados. ¿Qué hay aquí? First room. ¿Oh? Hermano, quítese los zapatos rápido por el calor. Ya, más no me va. Pero, whoa, 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 whoa. Cocinita, cuarto. Está bueno. Está limpiecito, está nuevo. Está limpio. Yeah, these are new. All these villas are new. Está bueno, bueno. Trae la tray para echarla. Oye, en la tienda. Then this is the kitchen. Full-size fridge. You got a little 2-stove microwave. ¿Este de nosotros? ¿Este de nosotros, ¿verdad? No, este. Este es más grande. Para mi con Mahi. ¿Este es más grande? Sí. ¿Para qué? ¿Había frío? Sí, ¿dónde está el frío? Vamos a poner lo que se puede. O si tiene una pila de cosas. Revisaste a ver si lo estaban cambiando, Daime. Se ve limpio.